In southern Tajikistan, a family gathers for a celebration. 19-year-old Zarina is getting married. It should be a day of joy, yet, like many weddings here, it's tinged with sadness. Her groom, Farouk, is getting ready to take on new responsibilities. But to do that, he'll very soon have to leave his wife and go to Russia. His father explains he has no choice. Like many new wives, Farouk's bride will move in with his family to bring up their future children and look after his mother, while he could be away in Russia for months or even years. Every year, 1 million men leave Tajikistan to find work in Russia. Many find new families abroad, divorce their wives here, or simply never return. The women, often left destitute, are forced to do what would have been men's jobs here, or in some cases are so desperate they have to put their children into institutions. I'm Evan Williams. On this edition of 101 East, we explore the sometimes devastating effects of Tajikistan's missing men. At the southern edge of what was the Soviet Empire, Tajikistan is as remote as it is stunning. But vast ranges make only 7% of its land arable. And the collapse of communism closed most of its big industry. As a result, a staggering 50% of its GDP comes from men working abroad. Many men leave from the country's impoverished south, where there's little chance to lift their families out of poverty. One of them is Khorshid Shiraliev. He has a growing family and borrowed money to build his house. He feels he has no choice but to go to Russia. کل یوف میشه که برای روزگار گذراندن امورم یا شود یا نه قین حیات خیر است میریم نصیب اگر نصیب شود کار میکنیم نشود خیر نیستیم چند قدر 3 سال 1 سال ایران در تقدیر چی بود. This is Khorshid's 4th trip to Russia, but his youngest daughter, 13-month-old Amina, is making it especially hard to leave this time. بیوای مایدار نمیدونم که چیکار خودم ویس میکنم من کار کردم نمیتونم برای آنکه بسیار مایده بسیار ناز میبینم فرزندانم رو بسیار ناز اویدم رو هیچ چیزی شود میرویم ساختمان چیکاری که برای زندگی کردن فرزند و امید آینده همه چیکار میکنی رفتن در This migration is having a dramatic effect. Tajikistan is largely an agricultural economy, yet across the country men are conspicuously absent from the fields. Villagers use collective farms to grow food and share profits. This one, near the Afghan border, is run by Makfirat Saidramanova. نه که امروز متاسفانه که قریب که همه کارهایی که امروز با زمین سر و کار داره امروز زنای ما میکنن چخیل اگر هم تخمین بگیم اگر 80% مردای همین دههای ما امروز در روسیه مردکاری میکنن. More than half the women here have husbands working in Russia, many who've been there for years. 25 تا پختارم بور کردن در تلشگاه این کاری آسان نیست. وقتی با گرمی میوه که ماه آگوست سپتامبر
дар шартуз ҳаво тамом вазмин мешавад. Не ками коро барои мо зану вазминай, илоҷ надорем, имконият надорем. Вақте ки мард надорем дар хоҷагӣ деҳқонӣ мо ҳамин корро мо зану худмон мекунем. In Tajik tradition, most wives stay with the husband's parents. But because the men are away sometimes for years, this creates tension. вақте ки дар оила аз ҷониби падар модари ӯ агар гап мешунавад, гуфтанд ки келин хуб нест, келин ҳар рӯз хонаи падараш меравад, мора гап гӯш намекунад, то барои мо оварди дарди сар карди, келина партофта рафти. Баъд ӯ бача дар ӯ вақти дар ҷои ғарибӣ ки ҳаст, вақте ӯ шароит барои худаш надора, ӯ чиям мегуфт ки ҷавобша додам, оча бар дар хонаи очашу оташ барасонаш. Across the country, women are being left to support themselves as every year thousands of migrant men divorce their Tajik wives and stay in Russia. In the southern town of Kuliab, the wives of migrant workers gather to find out what happens to them if they're divorced. Dordabek Saida Lieva runs a legal team offering free advice to abandoned women. He's collected figures on the number of Tajik men staying in Russia and divorcing their wives. هر سال طبق آمار رسمی این آمار رسمی است هر سال نزدیک 14,000 مهاجران تاجیک در روسیه اویله نو برپا میکنند. قسمتی از سه یک حصه یا من فکر میکنم نه کمتر از سه یک این تعداد آنهایی هستند که حرکت در اینجا اویله دارند. Each year more than 1 million Tajik men work abroad. 1/3 will never return, and their wives are shocked by the way in which they're being divorced. Many husbands call their wives by phone and say the word talaq 3 times. It's a modern version of an Islamic divorce. Once divorced, culturally it's almost impossible for these women to remarry. Each month in this district alone, lawyer Lutfia deals with 15 new divorces, nearly all of them delivered by phone. Some women just get a text message. The number of divorces by phone and text has grown so much that religious authorities have had to step in. The country's chief religious leader, Saimukaram, regularly uses sermons to chide men on the subject. وقتی که میرود با مهاجرت مهنتی و از اونجا SMS میکند یا اینکه تلفن با تلفن طلاق میدهد بس به انصافی هست. دین مبین اسلام چندین راه‌ها رو برای حل این مسئله و برای حل این مشکلی پیش بینی کردگی هست. نه اینکه از دور از چند هزار کیلومتر با SMS یا اینکه با تلفن. Divorce this way has become so common that he and other Muslim leaders felt they had to act. از همین لحاظ به خاطری که طلاق با واسطه SMS یا اینکه با واسطه تلفن ها رخ ندهد ما با تمام مردم مراجعت کردیم و تمام اعضای شورای علما فتوا صادر کردند وقتی که از نزدیک میخواهد اگر که دیگر ایلوجی نداشته باشد صحبتی داشته باشد شاید یک نیکی اون همسر با یادش بزند و طلاق ندهد. از همین لحاظ از این نقطه نظر شورای علما و مفتیات جمهوری تاجیکستان اعضای شورای علما همگی
با خلاصه اومدن مردم رو تشویق و ترغیب کنند که با واسطه SMS یا با واسطه تلفن ها طلاق ندهند. Some may heed that modern message, but a religious revival has brought a return of an ancient practice. Many men are only using Islamic marriages and not registering their weddings with the state. That means the divorced women are left with no rights to property or payouts to care for their children. Если женщина не зарегистрировала брак, то она даже не подозревает о том, в какие проблемы она попадает. Diana Ismailova runs a UN program that helps divorcees. Husband arrived. Это касается ее прав на имущество, на землю, на алименты, на финансовую поддержку от мужа. Получается замкнутый круг. Она не может защитить ни себя, ни детей и остается часто на улице. Получается, часто ее выдворяют из дома, из квартиры. Она вынуждена вместе с детьми где-то пребывать, менять место жительства, арендовать квартиру. И, конечно, это выливается ей финансово. Если у нее нет денег, самое лучшее, что она может сделать, это возвратиться домой к маме. Being forced to move back in with her mother is exactly what happened to 24-year-old Nadira. She was thrown out of her in-laws' house when she was divorced by phone 8 months ago. Nadira lives here with her son. Her sister is also divorced and lives here with her daughter. With few jobs for single mothers, they all now rely on $60 a month earned by her father. They need 3 times that amount to feed everyone, so each week they slip deeper into debt just to survive. نه همه خیلی سرن گشنایم خیلی همینا عذاب نکشه گفته خیلی نگاه میکنیم. Nadira tells her 3-year-old son Dilijon his father will return, but even at this tender age he doesn't believe them. خیلی به پدر بابایا میرسه که اصونشه نمیدونم چی میشه واکو اینا وقتی اینا خیاکو تقدیر اینا من نمیدونم چی میشه به پدر. Many divorced women live in remote villages. Here they often have few options and little support. A few years ago, Omina was left alone with her children. She was divorced after her husband said that their youngest child, Sharo, wasn't his. She claims it was an excuse for him to move to Russia with another woman. جنجال بچی من نیست رازبار ده این همه رازبارش تمام نشد ده. من گفتم که توبه کنم همه پیشم داده خودتی من کجا گشتم با گفت که نه این بچی من نیستم شا پوشید دکمین توش گرفت خست رفت. Today, Sharo is still troubled by his father's claim that he's somehow to blame for the breakup. Once left alone, to feed her boys, Omina walked for hours each day to buy and sell eggs. زندگی بسیار جقه بسیار عذاب کشیدم با ایره می برداشتم سطیل با تخم می برداشتم می اومدم راه ها دا تشنه می موند او می کافتیم در راه ها با همه ای راه ها ای عریق حلال حرام های نمی دونم چه خیلی اوی همه یه بالا کده او یافته همه رو می خوراندم. Because her marriage wasn't registered with the state, Omina had no way to force her husband to pay upkeep for the boys.
So, after years of struggle, she decided she had to give them up to an orphanage. While he's here on a brief visit, Sharol will soon return to the institution to join his brother. Nodira's marriage wasn't state registered either, but today there is at least some hope. Lawyer Mukadas is here collecting evidence of Nodira's marriage to try and get a court to force her husband to pay for the child. اگر آنها در عقد نکاح رسمی یعنی در خانه عقد نکاح به رسمیت گرفته نباشند عقد نکاح خودشان را آنها میتوانند به سود مراجعه کنند آید مقرر نمودن پدری و ریاندن الیمن. Mukadas has achieved court orders for a third of the women she represents, but because many of the men in Russia have no fixed address, enforcement is almost impossible. من همچون زن مادر یعنی مشکلی این زنها رو در شرایط امروزه میبینم میفهمم و بیشتر خواهش میکردم که از سببی که اینها به دشواری ها راه دادن ندانستن قانون و قاعده ها یعنی حقوق خود رو ندانستن خواهش میکردم که پیش از همه مادران یعنی پدران که پیش دخترای خود رو به شوهر میدن یعنی عقد نکاح رسمی کنن که پگاه جوان دختران ما به این مشکلی ها راه ندهن. If she gets no money, Nodira may be forced to make a difficult choice. اگر مثال یافت شوه یکون زن دیوما یکون چه ممکن بشم. Becoming a second wife or polygamy is illegal in Tajikistan, so many second marriages are kept secret. But one divorced woman was willing to meet us if we didn't reveal her identity. زنی دویم شد سبب زنی دویم شدنی من مثلا در کارخانه در کار زن نمیتواند به شوهر باشد. من آشکارا حرف میزنم همه مردم با او با چشمی بد نگاه میکنن چه که پرسی از تو دیگر چی طلب میکنن برای همین من باید شوهر میکردم و خیلی شاید با محبت باشد شاید به محبت که من به قرار اومدم که باید به کسی برسم و خیلی گرفتم زنی دویم شدم. چی باعث شده است که امروز مهاجرت روی کار آمده است؟ Zaraful Ramoni is the Islamic Revival Party's chief legal advisor. Today she's discussing migrant rights, but is worried about the vulnerability of the growing number of second wives. یعنی اگرم دوزنگی اجازت باشد با شرط و شروع قانونی خود اما خدای نکرده شوهر زن دوم و آن همون زنایی که زن دوم یا سوم هستند بفهمند یا جدا شوند آنها از تمامی حق میراث و میراث به نصیب میمونند و فرزندان آنها که از این شوهران به دنیا آمدند آنها هم به نسب پدری و به یگان حجتی که در ثبت حالت‌های شهروندی به قید گرفته شده باشد اون را ندارند. یعنی می‌بینیم که در بسیار موردها باز هم حقوق زنان و کودکان پایمال می‌شود. The children of parents who don't divorce can also suffer from the effects of migration. 1/5 of migrants' wives get no money at all from their husbands. 37% receive such a small amount they live in poverty with their children. These were the findings of a recent report by the International Organization of Migration. Gulchera Ibragimova is one of the report authors. И с учетом того, что, например, действительно в государстве повышаются цены, например, на $500 это очень мало за год, например, для семьи это очень мало. Но недостаточно тех денег, которые, например, чтобы удовлетворить свои основные потребности. Это, например, оплата основных нужд, это еды, питания, благоустройство своих домов, оплата за здравоохранение, например, там досуг для себя и детей организовать. As a result of the lack of money, many children of absent fathers are forced to do heavy jobs. Others start doing casual work that quickly takes over their lives. Shahrom and Shahzod are both just 15.
برای شرایط نیست ماشینشوی میکنیم پول یافته میبریم خود شما دارید چه برای زندگی پیش ببریم. Like school children everywhere, they started washing cars part-time. But a few months ago, they both dropped out of school to wash cars full-time to feed their brothers, sisters and mothers. They both had wanted to become doctors. خوندن در کریوزی بعد رفت داخلش نموندم میخونیم شرایط نیست اگر خیلی شرایط نیست میخونیم بعد داخل میشیم اونجا دانشگاه دا شرایط با کی نیست اگر روز ما خونم شرایط خونه هیچ نیست خونه را چی میبریم مومیسو. What's the hardest thing for your mother? شرایط پول نیست شرایط نیست پول نیست فکر میکنم با دیگه دکتر میبینم خودم میخونم با زیق بشم. The causes of divorce and lack of money can often be found in the conditions men face when they leave Tajikistan. In Russia, many seek work in construction, but it can be months before they find a job. And when they do, many are vulnerable to exploitation. روزی اگر نمیارید من پلیس رو فریاد میکنم شما رو از اینجا پیش میکنن دیپارتاسیا کده میره با وطن خودتون از سببی که ما یکون تینی پوچک کار نکردیم ترسیم از دیپارتاسیا باید برآمده تو ایستادیم در کوچه. The shame of not earning enough means some men can't face their families again. مثل فرزند دارن زندگی کنده کرد مبلغ روان کنده کرد به اونجا کار نمیابن چکار میکنن روی اصلا نمیان طلاق میتین. Tajiks first fled to Russia in the 90s to escape a 5-year civil war that left 150,000 people dead. Since then, President Emomali Rahmon claims his rule has guaranteed stability. But opposition is barely tolerated, and critics talk of a small elite controlling many aspects of business, stifling investment and jobs. یک گروهی هستند که اونها همین تجارت رو از خود کردن. یک محلگرایی دیگری خشونت‌بارچگی خیلی رواج یافته است و نفرانی که میخواهند تجارت سالم رو در کشور براه مانند با فشار و محدودیت ها دچار میشوند. یعنی اونها رو محدود میکنند، فشار میارند و اونها این تجارت خود از تجارت خود دست میکشند. The government stresses it allows Islamist opposition figures in parliament and denies it's cracking down on democratic forces. But unless the country's leaders find a way to create jobs, thousands of women like Omina will continue to be divorced. And boys like Shahrukh and his brother will continue to grow up without their fathers, some in orphanages. یگان وقت ایورا فراموش نمیکنم ده. همی که پول در دستم غلطید همین رحبیلی میکنم. همی یگان چی مایت چیده میگیرم میرم. نره اون طاقت کرده نمیدم. Ну, в Таджикистане это бедность, у нас же нету рабочих мест, то есть места есть, но они не соответственно оплачиваются. Человек не хочет идти на работу и тратить все свои силы за мизерную оплату. В нашей стране сейчас нужны, конечно, помощь различных организаций, других стран, более развитых стран, для того, чтобы выйти из этого кризиса, из вот этой вот дыры. چی میشه خدا خودش از زندگی خوب هیچ کس نمیره تو ویله خدا پاکستان ها هیچ دیگر نیست رفتم